Ukrainian soldiers fire 3 man-pads at once, allegedly near Bachmut. Does this work? Don't they aim at each other's heat signature at some point? And the fires in Russia just doesn't stop. In Chuvashia, Russia, a gas pipeline exploded. Ukrainians are still wisely quiet. The head of Putin's cabinet, Dmitry Peskov, is trying to be funny. Совместную с Белоруссией наземную операцию против Украины со стороны Белоруссии. Именно для этого Владимир Владимирович приехал сегодня сюда, в Минск. Как бы вы прокомментировали, вот Сергей? Как зовут украинского генерала? По-моему, Заложный. Заложный. Ему надо отдыхать от переработки. The head of Wagner mercenaries Prigozhin decided to take matter into his own hands regarding Bachmut area and lead the idiots himself. He was so angry about Zelensky's visit that he ordered to shoot at the city immediately. Заодно определимся, где там, чье, зачем. Никаких эмоций. Заехали кругрою, здорово. Ты можешь морзяночкой отбить? Владимир Александрович, мы здесь, Зеленскому. А то он в Бахмуте, говорят, да? Хотел переговорить никак. Понял, сделаем. Расчет внимания. Осколочный, полный. Прицел 680. Расчет. Орудие! Выстрел! Сейчас морзянкой доработаем. Может быть, до вечера получится встретиться. Отработали морзянкой. Сказали: Владимир Александрович, дорогой, находимся рядом. Готовы переговорить, обсудить, какие вопросы. Проблем никаких нет. Так, Ругрой, молодцы, спасибо. Если надо будет повторить, определимся. Мы поехали к танкистам, потом к штурменам заедем. Чем дольше не отвечают, тем ближе подходят. Все, пока. Всего доброго. Повторим легко. No high-ranking Russian general dared to enter Donetsk Oblast in months. Shoigu stayed far from the front, and Putin, the bunker king, is nowhere seen near the front, nor at real combat troops. President Zelensky arrived at the most battled city in this whole war. December 20th, 2022. President Putin awards defenders of his regime in the Kremlin. President Zelensky delivers a powerful speech to the defenders of the nation, at the most fierce sector of the front line, in Bachmut. Привітати вас, подякувати, краще нагородити і дещо попросити. Перш за все, хочу вас привітати, особливо тих, у кого є діточки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце – це наші діти. Сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито, від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережіть свою міцність.
Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.